Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursaleen. Amma ba'du, fa a'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. Today we are going to start lesson number 11, whose topic is sukoon or jazm. We already discussed about this topic, sukoon and jazm, but in this lesson we just touch this topic and move forward to another topic, which is about the letters of qalqalah. So let's start our today's topic. First point, as you have already learned, this sign, this small dal, is called sukoon or jazm. A letter which has a sukoon on it is called sakin, silent letter. The letter which has a sukoon is pronounced with the mutaharrik letter coming before it. These 2 points have already been discussed in previous lecture. Third point, always pronounce Hamza Saakinah with a sudden pause. We focus on this point that Hamza Saakinah will always be pronounced with a sudden pause. Like when you read Hamza Saakinah, ba hamza zabar ba, ya hamza zabar ya, you can notice this sudden pause. So be careful while pronouncing Hamza Saakinah. It should be pronounced with a sudden pause. Fourth point, there are 5 letters of qalqalah: Qaf, Ta, Ba, Jim and Dal. Their combination is Qutubu Jaddin. Combination will help you to learn these letters easily. Fifth point, the meaning of qalqalah is movement. The meaning of qalqalah is movement. There should be some movement in the makharij, exciting point. Makharij means a point from where a particular word comes. When pronouncing these letters, such that the sound echoes. Like when I read up, you notice this echo. Up, ab. I give you the example from Holy Quran, from the Surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, ahad, Allahu samad. You can see that while pronouncing dal, some movement produced. There is some movement while pronouncing the letter dal. So this is qalqalah. These letters are letters of qalqalah. Sixth point, when the letters of qalqalah are sakina, qalqalah should be more clear. These are letters of qalqalah, but the qalqalah will be more clear when they are sakin. Normally, these letters cannot produce echo sounds, but you can notice the echo sound clearly when these letters are sakin. Okay. Last point in this lesson, take special care in correctly pronouncing the letters of qalqalah and Hamza Saakinah. This is the main focus of our lesson, letters of qalqalah and the Hamza Saakinah, distinguishing clearly between the letters that sound somewhat similar. Okay, let's start our lesson now. Hamza ta zabar at. Ta is not from the letters of qalqalah, so there should be no movement while pronouncing it. Hamza ta zabar at, Hamza ta zer it, Hamza ta pesh ut, at, it, ut. This pa, this is from the letters of qalqalah, and you will notice that the echo like sound will produce when I recite these letters. Hamza
طا زبر عط حمزہ طا زیر اط حمزہ طا پیش اط عط اط اط حمزہ زا زبر از حمزہ زا زیر از حمزہ زا پیش از 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 حمزہ زال زبر از حمزہ زال زیر از حمزہ زال پیش از 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 حمزہ وا زبر او حمزہ وا زیر ایو حمزہ وا پیش او او ایو او حمزہ فا زبر اف حمزہ سا زیر اف حمزہ سا پیش اس اف اف اس حمزہ سین زبر اس حمزہ سین زیر اس حمزہ سین پیش اس 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 حمزہ صاد زبر اس حمزہ صاد زیر اس حمزہ صاد پیش اس 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 حمزہ دال زبر عد حمزہ دال زیر اد حمزہ دال پیش اد عد اد اد حمزہ ضاد زبر عض حمزہ ضاد زیر اد حمزہ ضاد پیش اد عض اد اد حمزہ کاف زبر اک حمزہ کاف زیر اک حمزہ کاف پیش اک 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 حمزہ قاف زبر اق حمزہ قاف زیر اق حمزہ قاف پیش اق 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 حمزہ ہا زبر اہ حمزہ ہا زیر اہ حمزہ ہا پیش اوہ اہ اہ اوہ حمزہ حا زبر اح حمزہ حا زیر اح حمزہ حا پیش اوح اح اح اوح حمزہ حمزہ زبر ا حمزہ حمزہ زیر ای حمزہ حمزہ پیش او ا ای او. There should be a sudden pause while reciting Hamza Saakinah. Hamza Ain Zabar A Hamza Ain Zir Ir Hamza Ain Pesh Or A Ir Or Hamza Kha Zabar Akh Hamza Kha Zir Ir Hamza Kha Pesh O Akh Ik O Hamza Ghain Zabar Agh Hamza Ghain Zir Ir Hamza Ghain Pesh O Agh Ir O Hamza Ba Zabar Ab Hamza Ba Zir Ib Hamza Ba Pesh Ub Ab Ib Ub Hamza Mim Zabar Am Hamza Mim Zir Im Hamza Mim Pesh Am Im Hamza Waw Zabar Aw Hamza Waw Pesh U Aw U. There is not used before Waw Saakin. So here you can see that before Waw Saakin there is Fatha. So this is Waw Leen, and before Waw Saakin there is Dhamma, and this is Waw Madda. Hamza Fa Zabar Af Hamza Fa Zir If Hamza Fa Pesh Uf Af If Uf Hamza Lam Zabar Al
حمزہ لام زیر ال، حمزہ لام پیش ال، ال ال ال، حمزہ نون زبر ان، حمزہ نون زیر ان، حمزہ نون پیش ان، ان ان، حمزہ را زبر ار، حمزہ را زیر ار، حمزہ را پیش ار، ار ار، حمزہ جیم زبر اج، حمزہ جیم زیر اج، حمزہ جیم پیش اج، اج اج، حمزہ شین زبر اش، حمزہ شین زیر اش، حمزہ شین پیش اش، اش اش، حمزہ یا زبر ای، حمزہ یا زیر ای. Pesh is not used before ya sakin. So this is ya lean and this is ya madda. After that, there is an exercise for you and this is your homework. You will pronounce these letters and if you feel any difficulty while pronouncing these letters, so contact with me, ask me in the comment section, or you can also WhatsApp me. Thank you so much. This is our today's lesson number 11. Take care of you and your family. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.